coffee and control you financially and economically. Also, the idea of putting a plant in Tungamo is not practical. Why? Because coffee growers are scattered all over the country. You want to tell me coffee from Bobi has to first travel and go to Tungamo? Good evening, Mchala Maria. And what was the logic behind that? Is Tungamo the most vibrant coffee growing district in Uganda? You know the reason why they're doing that. So, ladies and gentlemen, looking at the spirit in which this bill was brought, I can tell you it is an attack. And I mean, God is wonderful. It works in different ways. And in English, there's a kind of tongue slip called a fruitish slip, where you accidentally spill the beans and say out what is on your heart. In Uganda, there's the mango of Ayitawo. Uncle Ismail, Mogologo, and so you can Uncle Ismail Musajo Muganda, and so to Mr. President. It's not very good to joke with these Maganda because they have that manual. Now we ended up spilling the beans. So, this bill, ladies and gentlemen, I will be crude. This bill is intended to punish the people of Uganda and the people of Bugisu and all those coffee growers for voting Museven out. They are looking for all avenues where you earn a coin and they want to steal for it. It's true. What they have done to vanilla, what they are doing to the lakes and all the water bodies is what they want to do to the coffee. And if you don't fight back, they will succeed. You remember these people wanted to take your land by bringing an amendment to ensure that when the government, and you know the government is Museven, that when the government wants your land, they first take it and then tell you how much they pay. If you didn't fight, you would have lost the land. If you don't fight this time, you're in big trouble. So this is a way of clamping down on you. It is intended to impoverish you because poor people will always be beggars. It's true. That is the intention. The coffee industry, ladies and gentlemen, here in Uganda is sustaining more than in Uganda, 12 or 2 families. Wow, not 2 hours wrong. 12 million families are surviving on coffee. And now, somebody wants to take them on their knees using this bill. And if you don't fight, my friends, that's exactly what you are facing. I request you to reject it firmly. But most importantly, and this is very important, please note it, that those that are presenting that bill and those that are speaking for that bill are not innocent. They are not only expressing an opinion. No, this attack is a crime. It's a crime on impoverishing people deliberately. It's a crime. It's supposed to be a crime. And these people speaking for that bill, for that deliberate effort to impoverish our people, they are not innocent. They are not only expressing an opinion. They are part of that project. They are part of that plan. They have a duty. Their role is just to speak. Their role is a propaganda role. You need to understand this. In every attack on a people, everyone has a role. The military has a role to brutalize you. The so-called intellectuals have a role to go on TV, put on ties, and speak a lot of intellectual dishonesty to sanitize it. So this is an attack on people which will have dire consequences if you don't fight. Speaking for it should be equally culpable. They are not innocent. So treat them just like they are masters because they are serving a role. Their role is a propaganda role, and that propaganda role is very, very effective in breaking a people. Very, very sadly,
Some of them are paid. Not just paid, but they are paid limited group of people. I'll say that again. Some of those are paid members of those of that affected group of people, because they know that the affected group of people will trust them and believe them easily. Criminals too. Amongst words, ladies and gentlemen, were not a mistake. Those are words of Museven. Those are words of amongst friends. Those are words of amongst friends. Many of them are from here in Uganda. Have you seen them? Have you heard from them? Did you see them in Parliament on that day? I'm asking, did you see them on Parliament that day? Have you heard anything from them? Hopefully the first word they speak when they show up will not be Chagulanyi Tayagala Buganda. Yasindikiriza nani tamongo kugiri bigambo. Nokwete mama ganze kola yatita mu lujja. I hope this shows you that this regime attacks different groups differently. Nobody is safe. What happened in Karamoja when they took their minerals that would have transformed their lives is exactly what happened in Busoga when they crushed the sugar cane. That is what is going to happen to Bugisu, to Buganda, and many other regions in Uganda that benefit from coffee. Coffee can be coming out. Ladies and gentlemen, allow me to also talk about our political prisoners who are forced to take a guilty plea. These are innocent people. When I was speaking last time, I encouraged all of you to stand with them, to be kind to them, to understand them. I also want to inform you that the regime has no limits on how far it can go with this shamelessness. Now, apparently, they want to take those people to Chankwanzi as soon as they come out of prison. I spoke to one of them. She knows I understand, and she knows many of you understand. She expressed her fears and told us that whatever we can do, we should help her and other friends that have not weakened yet to defend them, because once they are convicted, all they have to do is serve their sentence and get the hell out of prison. Museven and his regime have no power or responsibility over Olivia Rutaya and those prisoners. So after their sentence, they should be freed. But that will not happen unless if you raise your voices. Please don't forget them. Continue raising your voices for them. I also want to remind us, all of us, about our missing brothers. Up to now, several years later, our brother John Bosco Chibalama is still missing. On Saturday, his twins, who are now 8 years, they were 2.5 years when he was taken away. Now, his twins, Noreen Chibalama and Samuel Chibalama, were having their confirmation in the Catholic Church, and I had to go and stand in as their father. But it's not only Chibalama John Bosco. We have Damulira John, we have Wangolo Shafik, we have Rukwago Martin, we have Semodu Michael, Musisi Mbowa, we have Nalumoso Vincent, Zemola Dennis, Kanata Muhammad, Katumba George, Mbabazi John, Moses, Sempija Yuda, Mugumya Arafat, Chitio Peter, Muemba Mustafa, Mobiru Hassan, Sesazi Isma, Chisembo Godfrey, and those are the few that we were able to know. They are still missing. We still want them back, dead or alive. So Museven and your people, please bring back our people. Thank you very much, ladies and gentlemen. Muzikiriza endizene mu Luganda mpola mpola. Basebo ne banyabo, ready namaze dda okuyozaayoza candidate waffe Comrade Tana
Honorable Tana, candidate waffe wa Kisoro district. Already maze okukulisaayo muganda waffe akireewo mu Batuju ate nga bo bayita bannaabwe Abatuju. Maze okuyozaayoza mannyinaffe swakulawo omukisa kwali kuno bali mu kunoonya balongo. Honorable Mwanga Kivumbi atukoze bulungi nnyo. Twagala balongo. Azinnyonnyodde bulungi. Naye kabe ngambye nti yabadde decent nnyo, abadde mukkakkamu nnyo ng'ayogera ku nsonga zino n'olulimi akozesezza olulimi olw'ekigunjufu. Ebiseera ebimu bw'oba oyogera ku nsonga ez'abantu abataliimu bugunjufu n'akamu, abataliimu kuswala n'akamu, nze ndowooza nti wabawo ekiseera ebigambo tolina birikirira n'obyogera nga bwe biri. So munzikirize yasa okutaanya ensonga za Honorable Mwanga Kivumbi nze byogere bwogezi nga bwe biri. Nti lino etteeka ly'emmwanyi okugyawo Uganda Coffee Development Authority okuginyiga mu minisitule y'ebyobulimi. First of all, kyabulimba balimba nti baagala bigatabogasi, baagala kugyawo kitongole kya UCDA bakiteeke mu minisitule y'ebyobulimi. Minisitule eyo ekulirwa Frank Tumwebaze nga Minister of State ye Bright Wamirama ate nga permanent secretary yani Ikamuka. Abantu bennyini betulabye gye buvuddeko nga buli minisitule gye bakoleddemu babadde bunyaguluzi. Minisitule yennyini eyo ebyobulimi mumanyi pati yazanya mu kutunda n'okugabangula branches oba amalundiro agali agavumenti agali mu mayiro ne mayiro ez'ettaka. Naye ekyo kivuddeko njagala ensi yonna ekimanye nti obwo bulumbaganyi obwakoleddwa ku balimi b'emmwanyi nga baagala obbaavuwaza, nga baagala obbafukamiza kubanga abaabwe bafugika. Eryo etteeka si lya Museveni, Anita Mongo ne banne just bakozi, naye etteeka lyabagiddwa Museveni. Abazze batunuulira ensonga munajjukira nti tekitandise kati, ate mwanyi tebakitandise kati, bayagala oddozitwala. Naye ekyo ekintu kimu kye bakola ku vanira. Mikwano gyaffe bangi nnyo vanira yali akyusizza obulamu bwabwe. Mujjukira nti ku ntiko ya vanira kiro yali egula $3,000. Naye kaakati nze mbagamba kiro egula $1,000, Honorable Katabaazi n'aŋŋamba nedda oli ku bikadde kati egula $3,000. Ekiboga be bagitunda ebbeeyi bagitunda $5,000, yali ku $3,300. Njagala okatale ka vanira tekasalanga tekakenderanga mu nsi yonna. Ku katale k'ensi yonna vanira akyakola kyekimu. Naye mu abalimi baagala babafootolere wano kubanga bataddewo etteeka toyina woyinza mu kutunda oyina muguzaffe. Kakati abantu abagula vanira bali 3 nga mwabo mwe muli mutabani wa Sudiru. Kwegamba making sure obugagga bw'ensi yonna babukwata ne babusa mu bantu 3 oba 4, either abaabo ab'omunju oba abakulira be basobola okukontrolinga. Ekyo tebakikomya ku vanira, ekyo bakikola ku bikajjo. Era abaana b'e Busoga mumanyi bulungi twakula tumanyi cash crop eva e Busoga bikajjo ng'Abasoga beewana n'ebikaado. Kati Waiswa era ddamu weewanne n'ebikajjo se. Bwe batyo bwe baakola Museveni bwe yasobola okunafuya ebyennyingiza ebyenfuna by'Abaganda baffe ab'e Busoga n'abalala abatali Busoga naye abaalimanga ebikajjo tebyalimwanga Busoga naye kubanga bisinga kulimwa Busoga be baali target people era nasobola ekibatuusaako. Mu ngeri emu baganda bange njagala mujjukire gye buvuddeko myezi mitono baasalako amayirungi era abalimi b'amayirungi bali mu bweyaguza bulijjo. N'olunaku ekyo tebakomawo baagenda ku buli sekita na buli bantu balima kintu. Ab'omu West Nile be baali basinga okulima wano Taba, ekyo nakyo ekiggwa bwe kityo. Abaana b'Omwankole abaali bafulumya amata bamakinga sure nti amata ago gakontrolingibwa mukoddomi wa Museveni yawasa muwala we. Tekyakomaawo buli kyabugagga kya ggwanga si bya bulimi byokka byokka. Tunulira gold
kati kodi wa family ya Museven yekirizibwa yokka okusuubula gold okumufulumya eggwanga ate nga tesasula na musolo. Ebirombe bya gold mu Uganda byonna kati bya family ya Museven, kiba si kya Janet, kiba kya Salewe, kiba kya Sita Saito. Muze mu birabo yonna Mubende, Erubaali ne walala yenkola gye bazze bakola. Ebyennyanja kati ennyanja zonna basalako okuvubirako olina kubeera waabwe. Bwe batyo bagenze banyigiriza ebyenfuna by'abannansi kakati ssaawa zino bali ku mmwanyi. So njagala mukimanye ti eno eko tobonoka weevubeera ng'okufaanana ku kaweevu omulala abaddewo wakubaakuwaza kubakkakkanya kubafukamiza mubeere nga temulina kimugamba okujjako nga mufukamiridde Museveni oba abafamireyo. Of course aboogezi be bavuddeyo nga bagamba nedda twagala kukendeeza ku nfulumya, tetusobola kubeera ne minisitule ebyobulimi ate nga tulina n'ekitongole ekikulakulanya emmwanyi ekya coffee ekya Uganda Coffee Development Authority. Naye kambabuuze, omuntu agamba nti ayagala kugatta bitongole bino okufulumya ssente kukendeere ye muntu y'omu ayina baminisita 82 abamu tabamanyi namannya. Mujjukira mingi ayina baminisita babiri 18. Museveni ayina baminisita 82. Muyinza n'okeera ku makya ng'ayongeddeko omulala. Ayina ba RDC n'ateekako ne ba deputy RDC kati ataddeko ne ba assistant deputy RDC. Abo bonna basasulwa ku ssente ya musolo owa Uganda. Naye agamba teyagala kukola ki kukendeeza twejaajanja na nsaasaanya. Oyo ensonga zinankweyisima taziraba. Biliyoni 2 buli lunaku. Biliyoni 2 oyinza okugamba zibafumbisa baziteeka mu kyoto. Ye muntu y'omu abantu be babba triliyoni 10 buli mwaka. Mutabani wanywa biliyoni okusololezebwa mu musolo so balinda nga zimaze okusololezebwa ne basooka ne batemako ezaabwe. Ye muntu y'omu agamba nti kati emmwanyi ayagala ginyiga mu minisitule ey'ebyobulimi naye nga minisitule nyingi bwe ziri. Waliwo minisitule y'ebyobulamu, Ministry of Health, naye under State House yateekawo budget number eringa minisitule. Tulina Uganda Revenue Authority naye yataddewo Revenue Intelligence Unit mu State House n'agiwa budget naye eringa ya ministry. Tulina ekitongole kya IGG, Inspector General of Government, naye yateekawo State House yagamba nti ayagala kugatta zi ministries. Tulina Ministry of Lands naye yateekawo Land State House Land Protection Unit n'agiwa budget naye eringa ya ministry. Naye agamba ekuke emmwanyi tusaasaanya ssente nyingi nnyo. So njagala mumanye nti bino byakubasibuwaza naye ng'ekigendererwa kubaabuwaza agenza okulaba mu mmwanyi mugaggawala nnyo. N'agamba nazo kazikwateko ate nga bulunakkiriza nazo ajja zitwala. Museveni tagenda talina kyagenda balekera. Mujjukira banga toneriize yali ayagala kutwala ttaka lyammwe lyonna ng'ayagala kuyisa tteeka nti gavumenti, ate nga mumanyi Museveni ye gavumenti wano. Bw'aba yeegombye ettaka ajja buzi n'agamba nti ettaka gavumenti eryagadde eyagala litwala. Tujja kuwulira ssente meka gavumenti erejja okubuza egy'okuwa. Abantu bambala kulemerako kubanga ekivumbi tukoze bulungi nnyo n'obitunnyonnyola mu detail yabyo. Tewali mugaso gwonna gwonna gwa kugatta bitongole kuba kibagezaako okukola. Kenya yakikolako enyingiza mu sekka y'emmwanyi eyeesana ebitundu 5 ku 10 balina okuddayo emabega. Kakati ffe yese emmwanyi yaffe si ya tefuna nnyo nga bwe tulowooza bweyina okufuna nga bwe yali efunyeko gye bwava. Naye at least Uganda Coffee Development Authority ebadde eyambyeko abalimi era bino bigambo biva mu balimi abalimi b'emmwanyi nga bo bagamba ebayambyeko nti buli mwaka wabaddewo enkulaakulana
wabaddewo growth mu bulimi bw'emmwanyi obungi bwe tufulumya n'omutindo gwe tufulumya obungi bwayo bweyongera ebitundu 3 ku buli 100 mu kufulumya emmwanyi wano jjukira UCDA ebadde ekola okumala emyaka kati 33 nga tewali complaint balimi gye balinako naye kakati bangali scrappingawo nga already statistics zikulaga nti ebadde growing up. Sorry, growth ebadde 6.33 ebadde okula okutumbuka mu kufulumya emmwanyi obungi bwazo zeeyongedde omwaka oguwedde 2023 financial year gweyongedde by 6.33 ku buli 100 obutundu 6 n'obutundu 3.3 ku buli 100 yenkulaakulana y'emmwanyi tweyongedde okufulumya okuva okusinziira ku mwaka buli omwaka twafulumya ekigenda okubeera eyo engeri yokka gy'osobola okufugamu ekigenda okubeera eyo engeri yokka gy'osobola okufugamu abantu ng'awava sente nyingi raga ono wavawo $1 namba n'omusomi kakati esekita mugimpe ngikwasa abantu bange tebabayimba n'omulundi n'ogumu emmwanyi kibadde kya bugaga eri bannayuganda historically wadde twasebengerera naye essaawa zino tuli ba musanvu mu nsi yonna mu kulima emmwanyi naye yetayagala kibeere nti ffe bannayuganda ffena ffe b'omusanvu ayagala kubeera tiye abantu be ab'omunju bakwasizza emmwanyi zaffe be banamba 7 n'obugaga obwo bugenda erifo so kino kigenderere kukwata sekita y'abantu abangi miliyoni ne miliyoni onebwampabudde wano emiliyoni 10 how many families enju miliyoni 12 womanya amaka obukadde 12 n'ekitundu nga be bafuna mu mmwanyi be bayimiriddewo ku mmwanyi be basabayiringa ku mmwanyi be basomeseza abaana ku mmwanyi abo bonna obugagga bw'abantu obugagga bw'enju enju ebeeramu abantu babika ekitono kati twogera ku nnyumba miliyoni 12 n'ekitundu obwo obugagga bonna baagala kwefunza mu lunaku lumu baagala kukyusa ekyo obugagga obwo buve mu bantu abo budde mu famire ya Museven n'abo abamulya ku nkaga so that is the reality era njagala okubasaba namwe mukinyonyola abantu abalala baki understanding balina kuleeta obubadi bungi kati bagambye twataddewo coffee plant erintungamu yes kirungi entungamu bakodomi bangi naye tubeere bamazima emmwanyi ziri mu Uganda yonna omwamba otya nti emmwanyi ezivudde embaale ezivudde wano e Buganda ezivudde Soroti ezivuddewa zonna zirina kukola ki kibwekyamu ye disitulikiti esinga okulima emmwanyi mu ggwanga lino so awo nawo wabaawo obutali bwenkanya nga natera okumaliriza njagala tutunulire n'omwoyo etteeka lino mwe baalireetedde mwoyo ki mwe baaleetedde lino etteeka mu ndaba y'omuntu yenna ne bw'aba ategeera mpola mpola alaba nti netteeka baalireese kubonereza Abaganda kubanga mwe singa okulima emmwanyi n'abeeyo ebugisu ate nkyongeddeko wano mu Luzungu naye mbadde serious nti wano mu Buganda waliwo ebintu byawo naye ate mu mmandwa eziri wano waliwo emmandwa gye bayitaani esobola okukola ki mugende muginoonyerezeeko asinidemu emmandwa mwanantu esobola okutemba wonna wooli nga wakoze ekikolobero oba wabbye wansi muntu obeera awo ogenda okulaba ebigambo bikusaba otuse nga weeyanise ng'ekwanise mu Lungereza bakiyita Freudish slip of tongue nefe wano e Buganda bakiyita mmandwa obyogera totegedde kati yagenze netembanita amongo n'abyogera byonna byonna so ekyo njagala kibalage omwoyo gwe baleeteddemu etteeka lino babadde baagala kukkakanya ate Anita Amongo ebigambo byayogedde si bigambo bye ebigambo bya Museveni naye okusingira ddala bigambo byabo bakwano ba Anita Amongo
lwaki ngamba bigambo byabwe mwabalabyeko mu paliamenti ng'ensonga enkulu ennyo ekwata ku bantu be bagamba nti babagalanye mwabalabyeko badde beetema amaganzi nakemetererwa mmeeme Kukola yakiyita mu luggya kibeewunyisa so tekiri kye mbadde njogerako nti basobola okukwata abantu bwe baali baagala okubba ettaka mu apa bafuna abantu mu north ne babafuna ne babaleeta bogedde n'ensonga eyo bwaba baagala okunyigiriza abasiraamu bajja kufunayo omusiraamu yebikkirire nnyo ajje ng'ayogera okusapootinga ekyo ekinyigiriza abasiraamu ne mu ngeri eno lwakuba ensonyi zikyali nnyingi naye jja balaba nga bavuddeyo n'abalala batandise dde okuvaayo okubikkirira nitamungu mujja balaba nga bafuba nnyo okubakonvinsinga mmwe okubalaga nti omuntu abanyigiriza ye mukwano gwammwe ate omuntu agezako balwanirira ye mulabe wammwe mujja kubalaba nga bafuba nnyo tekyewunyisa yagadde bajjukiza nti abantu abafaanana bwe batyo bassebo ne bannyabo beboogera just tebiba birowoozo byabwe byanze ndowooza bwenge birowoozo byange byawukana ku byo no teba nsobi eno projekiti yonna ey'okukompavarishinga ey'okunafuya n'okwagwaza n'okufufugaza abantu era eyo projekiti ebaako abantu bangi wabawo abagikulira walawo abapulenga paati ng'eyabanikamu waliwo abapulenga paati ey'okuwamba obuwambi abantu waliwo n'abapulenga paati ey'okugendanga ku mpewo ne boogerera ebikolobero nga babifuula ebirungi ate abapulenga paati nene kuba baagala okulaga nti ate omuntu omukyamu ye mutuufu omutuufu ye mukyamu baagala okulaga nti mulabewo ye mukwano gwo ye mulabewo abantu abo mwebegendereza nga tebabeera innocent so bwembanga mubatunulire nkaliriza kuba nabo bali equally oppressive beera ddala waggulu bannange nga mbajjukiza nti singa mukkiriza ne babatwalako emmwanyi zange munaaba musigaza mujja kuba tumulina kimusigaza mbeebaza okumpuliriza njagala okubakoowola mwena naddala abali around western Uganda tulumbe ekisolo tukampeiningire sisita wafetana tugeyo obuwanguzi naye si buwanguzi bwokka tumakinge sure message yaffe eya change eya freedom n'ey'Abannayuganda okolera wamu ekuuka bulungi. Nagamba maapo wasonyiwa kisenga muzikirize balize nga njogera ku bintu bibiri ebirala eky'Abaganda baffe abali babasalira naye ne basindika balamu ne banna abalala ne babagamba obuna naffe nga bakimanyi naffe tukimanyi tebalina musango nga bwe nabasaba tuyimirire nabo saawa zino toyinza banenya nnyo kubanga bali mu mikono gya mulabe waabwe naye ate mu kiseera kye kimutuusamu nnyo ekitiibwa abakomrade abalemeddeko abakomrades nga Matete nga Kalanzi n'abalala kubanga si kyabuzira okukkiriza omusango gw'otazizza nakyogerako muzikirize neera mutakikemu kyogereko nti kibi nnyo kyebakola abaana b'abandi okumufa osinga okukkiriza omusango gw'obutuju omuteekeko maaka nti ono terrorist naye ng'omusango ogwo taguzzanga naye tumanyi nti nga tumaze okuddayo mu kkooti ebyo ebisango byonna tubisazeemu kubanga byakisiru ekyennaku nti gavumenti ya Museveni terina limiti mu buswavu bweyinza kutuukako bagenze abo abantu oluvannyuma lw'obakkiriza ebisango gye bataakola ne babasalira n'obasalira ate balamu n'abagamba kati oluvaayo tubatuusiza kyankwanzi mugende babayigiriza okuwagira Museveni. Of course abasinga baabiganye nayogeddeko ne mwannyinaffe Olivia Lutaaya nantegeeza nti wadde bamukkiriza byatakkiriza naye ate bamusalidde omusango bakusalira omusango gavumenti bajja kigwinako obuvunaanyizibwa
kati asabinga kibonerezo kye era bw'avaayo ayagala kudda waka kusinkana famire ye. Naye ekyo gisobola okubeerawo only singa muvaayo nammwe ne muyimirira naye. Njagala okibasaba mwennaye ku social media abali mu Uganda n'abali eyo mubayambeko bannaffe abasobola okutuukira ebitongole ebirwanyizi by'eddembe byonna byonna. That is extra torture. Mu bigambo bye Olivia yangambye teyeetaaga rihaabu. Bwe ba rihaabu ekomera bamusibye ate nga talina musango gwe yakola. So bamuleke ekiseera kye kye bamusibye ekinaggwayo bamwesonyiye baleme mulemerako ate mutwala mbyatakkiririzaamu. Nyongera n'obajjukiza baganda bange nti bannaffe abaawambibwa tebalabikanga. Olunaku lwajjo abalongo muganda waffe John Bosco Kibalama bwe yaleka nga bamyaka 2 n'ekitundu baweze emyaka 8. Peter ayongera okubanja abantu baffe si John Bosco Kibalama yekka naye Moses Sempijaju Mugumya Arafat Kityo Peter Mwemba Musta nnyo ababuzi wawo betwongera okunoonyerezaako abamu famire zaabwe zijja okuvaayo okuba bazimanyi batiisibwatiisibwa bayinza n'okubatuusako obulabe naye tetugenda kufaabo paka nga tubafunye. Abo abasajja bakozesa baddamulira n'abalala nti olunaku lumu mujja kusasulira ebikolobero by'omukozi ku bannayuganda. Gwebale nnyo mwebazibwe. Okay, butereevu omulungi ali ku Sama Uganda press conference bwetyo bwetambudde. Thank you so much mwenna ababaddeko mbebaza okubeerako mu mbeera yonna. Ladies and gentlemen, let's put together a big applause for the President. President Sebo ensonga z'obadde yogerako mu financial year 2023-2024 bayisa obuwumbi 38 ne balutwala e Rwashamaire tunga mu settinga up back era gavumenti mu mwaka gwe gumu ne wa contract Vinci Uganda Vinci Coffee Company Limited nga yalina obuvunaanyizibwa bw'okutunda kofi paka mu 2032 era gavumenti kati yasayinize MOU ne Chinese Communications Construction Company okutundira emmwanyi. Kati lwaki gavumenti erwana okukola ebyo byonna kubanga yakola endagaano emmwanyi yagigabadda. Kati byonna bino it's just following backwards okutuukiriza kiri. Tweyanziza nnyo tweyanzirege olwamwena ababadde wano era batusome oluyimba ly'okujja wano. Beatrice onoonyeza ki? People power, then the president will leave. Thank you.
Okay, buterevu, thank you so much. Mwena ababadde kusama Uganda media. Ensonga bwe zityo bwe zitambudde. Olunaku olwaleero president kwabadde nga ayogerako eri abantu ku nsonga y'emmwanyi. So twebaza bwebaza mwena ababeerako okuba nga tugoberera ensonga zino. Mwebale kubeera kusama Uganda. Ngenda baweereza paka kuwulira bubi kuba neewayo baweereza. So mbebaza bwebaza ku nsonga za airport pickup. Nsaba mumpagire bw'otawagira sama oba ogenda wagira ne mazima ddala bw'ogenda wagira sama ku nsonga za airport pickup. So ensonga bwe zibadde baganda bange abasebo ne bannyabo. Twongera okongratulatinga sister waffe Swabula ow'omukisa. Twongera okuyozaayoza tukwegayidde Swabula zaala abalongo. Totuswaza kubanga tukubuuliridde ekimala. Era nenyongera okubagamba nti omukolo gwange guli mu nteekateeka n'omwagalwa wange Sauda Madada mulabyeko naye adayambadde nga basajja. Nammwe Sauda tankube nampa omutima gutiddemu. So thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abakyuzinga sama Uganda kubanga neewaayo okubaweereza mu buli mbeera yonna. Gamazima omukolo guli mu nteekateeka naye mpulira Sauda mutya asooka jabuze ku bantu omwagalwa naye namuganya okwambala empale naye yeesiba mu mpale. Banaye Sauda lwaki tokyosa omukolo genda beerawo gutya nga funa twambala mpale omwagalwa. So buzire ku bantu so muleka mu dakiika babuzeeko buze ku bantu. Ekasimayiro nga kasuse eyo byomwagala ebyo byomwagala ebyo byomwagala ebyo byomwagala bana mwagala ebyonoonese yo. So banaye enteekateeka bwezisobwezi badde abantu b'ekisolo banaye mubeereeyo tusobole okuba ate nga tunoonyeza muganda waffe Tana akaluluso. Enteekateeka bwezisobwezi badde abaganda bange basebo ne bannyabo mwenna ababadde ku mukutu ogwa sama Uganda. Kale mugenda kunzikiriza mbeerekereze countrywide tour.